Buenas tardes y bienvenidas, bienvenidos en el Goethe-Institut de Madrid. Bienvenidos también a esta tercera conferencia que organizamos en el contexto de nuestro proyecto europeo Deconfining Art, Culture and Policies in Europe and Africa. Es un proyecto con 12 socios en Europa y también con 9 socios que cooperan en África, financiado por el programa europeo Europa Creativa. El proyecto sale un poco de la cooperación entre ciudades, porque para nosotros era interesante de mirar un poco este nivel y no tanto el nivel de los estados, pero más bien de las ciudades, de las municipalidades. Y sobre todo hemos colaborado con las ciudades que están en los programas de capitales europeas y africanas de cultura. La idea es de aprender los unos de las otras, de aprender juntos, pero también aprender sobre los confines sociales, históricos, económicos, políticos, culturales que nos separan y también cómo imaginar relaciones más sostenibles y equilibradas. Nuestro reto para el proyecto aquí en Madrid es organizar una conferencia cada año y ofrecer residencias artísticas que acompañan esta conferencia, que luego sean interesantes y relevantes tanto para el proyecto y entonces para el nivel un poco más meta, global, si queremos llamarlo así, o eso a lo mejor es todavía más importante para nosotros aquí en Madrid, es que sean relevantes e interesantes para la comunidad local, para el contexto de aquí. Las artistas, las organizaciones, los periodistas, todos ellos y ellas que trabajan sobre estas cuestiones, sobre esta temática, aquí desde la realidad en España y en Madrid. En los últimos años hemos hablado en estas conferencias sobre el confinamiento espacial y territorial, luego también del confinamiento social y medioambiental. Hoy queremos enfocarnos en los aspectos más económicos y más políticos. En la primera mesa se va a discutir sobre los sistemas de financiación que perpetúan las relaciones de poder. La segunda mesa se dirige a la memoria como herramienta de resiliencia. Y en este momento también nos vamos a conectar con nuestros socios polacos Art Transparency, que también hoy inauguran un festival en Polonia que se llama Survival 23, y ahí también vamos a conocer a unos de los artistas que están invitados ahí en el festival, que también forman parte de este proyecto Deconfining. Luego, después de las 2 mesas, invitamos a Max Czolek, que es un autor, un poeta, una voz pública muy importante desde Alemania, que por un lado va a cerrar esta parte de la jornada aquí dentro, en el salón, con una pequeña reflexión, pero también con una introducción en el trabajo de la Coalition for Pluralistic Public Discourse, CPPD, la coalición para un discurso público pluralista, que esta coalición ha pensado el Dynamic Memory Lab, que es la casita de madera que está en el jardín nuestro, que a lo mejor ya habéis visto, y que es un poco como un espacio de exposición temporáneo que vamos a inaugurar esta tarde con el ciclo de decolonización a cargo de la comisaria Katia Severino, y que luego también justamente es una parte justamente de esta jornada. Cerramos la jornada con la presentación de los proyectos de las residencias artísticas del programa Residencia Afronteriza en cooperación con Conciencia Afro y también con OSICAN, Vivero de Creación.
quiero agradecer a todos para la cooperación, sobre todo a Conciencia Afro, Osica Vivero de Creación y CPPD, para la confianza, el compromiso y también la alegría. De verdad, es un placer trabajar con vosotros. Seguimos aprendiendo e imaginando juntos, también gracias a Julia, donde está, y todo el equipo del Goethe-Institut, así que a los técnicos, el equipo de Domingo, también a las traductoras que hacen un trabajo magnífico, y a todas y todos los participantes presenciales aquí, pero también online. Y claro, también a vosotros, el público, también aquí y online. Tenemos un pequeño problema con el aire, como a lo mejor ya habéis sentido, y lo siento mucho, hace media hora creo que nos dimos cuenta que no funciona, pero bueno, ya tenemos los técnicos que están en la casa y a lo mejor lo van a resolver. Y igual tenemos a los ventiladores y luego cuando ya vamos fuera a lo mejor va a estar un poco más fresco. Espero que esta jornada, esta tarde, sea un punto de salida para más reflexión sobre estas temáticas, más proyectos y más eventos, porque creo que son muy importantes. Muchas gracias. Y ahora voy a pedir a Silvia Amán, la moderadora, de presentarnos las participantes de la primera mesa. Gracias. I think I have my own microphone. I will switch to English for those who need a translation. Yes, very warm welcome to this first panel. And I want first to invite Wafa from Culture Funding Watch. Culture Funding Watch to have a seat with me. Thank you. So that I do not feel so alone here. And I don't know if, yes, I see already my other panel participants. Warm welcome to you in the virtual space too. We will have roughly an hour together in order to discuss about funding. And as you know, it's not only about funding programs. It's about financing, it's about ecosystems, it's about a wider context in order to understand how funding for culture, but specifically also in the context of intercontinental cooperation or international cooperation should and can evolve. Time has changed quite a lot, as we can observe every day. When we wake up, hear news or watch news somewhere, the globe is turning quite rapidly, and all this together will certainly also affect the cultural ecosystems, and in that sense also then financing, funding, frameworks, and programs, still also programs. Maybe to start, not with the question, just maybe to start with presenting ourselves so that our audience here and online knows a little bit who is talking here. And I say only 2 words to myself. My name is Silvia Amann. I'm based in Austria. I'm working for more than 25 years in cultural policy development and cultural development. And this brought me, of course, also to the topic of funding and financing, so you cannot avoid that. And I have my paper here in order to do not make mistakes when I present my, my dear panel here with me on the screen and close to me. And if you allow that, I will maybe first start with Wafa, who is very close to me. So, we said already, Culture Funding Watch. Yes, yeah. Based in Tunisia, yeah, but very active in a lot of contexts. I think you work also quite a lot in the UNESCO context. Also, you are one of the partners in Deconfining. I've read also with interest that you were selected as one of the 100 most influential creatives of African descent in 2021.
and then very powerful and digital Africa ambassadors, and you work quite a lot on ecosystems for cultural and creative industries, do a lot of research, but also services. Yeah. Thank you for being with us and for having had the time to come to Madrid. And this brings me to the screen. Okay. Yes. Okay. I see maybe here first Luisa Vaelo Marco. I hope pronunciation was not too bad. Eloisa is now the head of the Department of Cultural Cooperation at the Spanish Development Agency, if I say that correctly. And you have a lot of international experience, also very powerful academic background, master in international relations, post-graduate degree in African studies, and you did also a lot of practical things like, I think, Africa Film Festival, which links also again to our intercontinental setting we are having today in Madrid. And last not least, yes, Filina Wittke. I think you are today in Johannesburg or somewhere on the African continent at least, yeah? Maybe you will tell us a little bit later. You are working in cooperation and development projects, I think, for more than 10 years. And also in research networks, and you are expert also in funding. Yeah, so for third-party funding, and currently I think you are coordinating 4 large-scale EU projects in sub-Saharan Africa for the Goethe-Institut. Maybe we will also then talk a little bit about that. So, I think we are ready to start. I look again into my round. I must admit it's a little bit difficult to watch you, my audience here, and the screen at the same time, so don't take it personally when we at certain moments look more on the screen than on you, so it's not by mistake. Let's start. Yeah. And maybe, as I already said in my introduction, that times feel a little bit tough. And also normally when we talk about financing and funding for culture, the cultural and creative sectors, it's often that we have kind of feeling it was always tough and it was always difficult and it was always a topic which worried lots of people in the cultural ecosystems. Will we have the budget for next year? Can we apply somewhere? And of course there is also differences on the both continents. And maybe this time I would like to start with a question for Filina. And it's when you reflect on all the experiences you have made with funding ecosystems, funding programs, what is really good? What do we have in place? What really works? And what helps us and what can maybe also help us in the longer run? Please, go ahead. Thank you very much, Sylvia. Thank you very much for the invitation. I feel very honored to be on this panel and to be able to speak about funding systems, which is a topic very close to my heart. And I'm going to be speaking from the perspective of the project lead of the Africa-Europe Partnerships for Culture, a position I have resumed on the 1st of May 2025. The Africa-Europe Partnerships for Culture is a 30 million euro project that was developed by the EU delegations in sub-Saharan Africa, a bottom-up initiative that solely focuses on cultural exchange, and that is obviously great news. That is what should be in place, and that is a good practice, I think. It is great news that EU delegations in the region, meaning the people on the ground, recognize culture as a major tool for connection, understanding, and common development in the Bandung definition of the term. That is, in my opinion, especially relevant between Africa and Europe, where preconceived ideas and century of power imbalances hinder honest, transparent, real, and valuable encounters. So I will have to ask the question which funding systems are well in place with the answer programs like this, where we have room to explore and negotiate.
Programs that focus on intercultural creative exchange, dialogue, and mutual learning and co-creation. Because, and I'm quoting from the action document of the program I'm currently working with, culture has always had a prominent place and a factor in facilitating mutual knowledge and understanding, people-to-people dialogue, and, as I would like to highlight, respect for diversity and social inclusion. Only when we create safe and brave spaces of actual encounters of the minds, spirits, and imaginations, we can create new narratives of cultural exchange and intercultural collaboration. Cultural encounters offer these spaces. Culture plays a powerful role in connecting people across boundaries because it supersedes, and I'm preaching to the choir, singing to the choir, geographic, linguistic, generational, and ideological limitations. Culture gives people a sense of their own identity, rooted in shared language, tradition, values, and history, but it also invites people to gain insights into other people's identities in ways that are not limited to intellectual or verbal exchange. It thus fosters belonging within and between people, creating curiosity, connection, and emotional bonds among individuals. Cultural expressions thus communicate emotions and ideas that words alone cannot, enabling deeper human connection. Culture invites holistic experiences through music, dance, art, food, and storytelling, and thus provides universal forms of expressions that transcend language barriers. In doing that, culture contributes to peace and security. If we are willing to not only listen, but to unlearn, to sit in the uncomfortable of not knowing, and accept perspectives and positionalities that are unfamiliar and uncomfortable. How is this very theoretical approach now translatable and translated into our programs and projects? In the development of our project proposal, we already tried to create these spaces of connection in the design phase. That means we studied evaluation reports of previous projects, we conducted design workshops with artists, arts managers, and cultural entrepreneurs, and invited experts from Africa to write the project description with us to make sure the program correctly conceptualizes the intercultural exchange, analyzes the needs, and provides the tool to improve and increase the creative exchange between Africa and Europe. Working with these experts required a lot of patience because concepts, approaches, methods, and implementation strategies varied hugely. That is difficult in itself, but more difficult when we actually want to change the narratives and the systems. Some of the experts we worked with have been working with the EU and European partners for years. They know the language, the concepts, and the implementation mechanisms that we are used to. Wanting to develop new ways of intercontinental artistic and cultural cooperation requires to also challenge them while being very comfortable with the tools, sectors, and formats they suggested. So a good practice and a lesson learned is to involve the relevant target groups and stakeholders in the design of the project already. That makes it possible to holistically think through cultural value chains in different contexts on the ground, increasing the impact of the projects and ensuring the sustainability of the results. Only when we include diverse voices and polyphonic, nonlinear, and multidimensional perspectives in the design phase already, we are also able to foster constructive dialogue in the implementation phase. This approach has, in my opinion, the potential to enhance mutual understanding and promote innovative solutions to emerging challenges. Thank you. Thank you very much. This was a deep insight now in the new program, and we hear that co-creation and participation is really crucial also across continents. And as you've talked a lot about Europe-Africa, EU-Africa relations,
I think we must provide a little bit of time to our colleague Wafa in order to react a little bit on what are your related experiences, maybe also to focus on some positive points, but from an African perspective. Wafa, please go ahead. Thank you. Just an introduction what we do with regards to, because we're talking about funding and mechanism, and I want to share with you the perspective of someone from the Global South. I don't pretend to represent the whole Africa, because Africa is not one country. But I can tell you that when we talk about funding, we don't talk about getting grant from international aid partners. When we talk about sustainability of resources for the art and culture sector, I think we talk about the challenges we're facing when it comes to the variety of resources, the scarceness of the resources, and the mechanism that we lack in place. And usually when there is a debate around funding, I feel like the discussion is always crystallized around grants. There is a lot of education to be done. And what's amazing and surprising in our work with Culture Funding Watch is we started to realize that the lack of the education when it comes to resource mobilization, and I prefer the word resource mobilization than funding, because funding historically refers only to grants. While when we talk about resource mobilization, we're talking about diversity of resource and the sustainability, whether it's an institution or a business in the art and culture sector, lays in our capacity to vary the type of resources we work in. And there are so many of them, but the capacity building, the training, and even the leaders, sometimes even in Europe, when you talk about funding the arts, everybody's talking about grant, EU programs, institutional cooperation support mechanisms, and even institutional local, where there are so many other resources. And when we do training in capacity building, usually I say to the people, day one on the capacity building is to recalibrate your radar. I compare us as a cultural people when it comes to the art and culture. We have you have a radar that it's calibrated to capture only one type of waves. So you miss everything else. When you scan around you, you miss everything else. So that's one problem we have. The second is the perception of what is a sustainability. What does it mean? What's to be sustainable, either as an institution or a business in the art? There is a huge difference between the financial flow and the sustainability. You can bring so much money in grant, 1 million, 4 million euros grant, but you are zero sustainable. Because a grant is the money that gets in and has to go out. It's different from a resource like unrestricted resources, is different from investment, is different from income-generating activities. It's totally different. That's one thing. And one, also the mindset it changed. Define growth. We still have this capitalistic definition of a growth for an artist, whether it's cross-sector. It's not related to the art only. So in the mindset, when you strategize, you put your strategy for your institution, your business, in the art and every other sectors, the growth is equal to financial volume increase, but not necessarily profitability or sustainability. Growth, we are in the system that, to grow, it's to be bigger, 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 but the point is not there. You can get bigger depending on grants, and you have zero impact. You can be bigger in terms of volume, but you have very little impact and you have very little sustainability, because if you are a grant-funded organization, you're never sustainable. And we've seen what happened now with the USAID. Cut, dead. So you could be big, but you're not sustainable. And this mindset, when it comes to international cooperation, and I just want to open a bracket here, because when it comes to sustainability of the sector, when it comes ecosystem approach, supporting the art sector in Africa, it really pains me when we talk about discussion how to tackle the sustainability and access to resources in my continent, that is, the debate is always about how to get more fund from external resources. It feels like the message that has been sent as a cultural actor from Africa or from Tunisia, at least, I will talk about the ecosystem that I know the most, that the best I could hope for is more charity. While if there is a real partnership in development,
the objective of this partnership should be that I don't need you anymore. Hence, this working on local ecosystem, where we should work on finding ways so that there is a grow of local resources. We need to concentrate on our ecosystem and say why we don't have enough philanthropists. Why we don't have I stop you now. Oh, yeah, sorry. Because you are already in the whole ecosystem. Yes. But I think what was really important, I think when I would summarize, and you correct me if I'm not right, but I think what you think is positive now is that there is a change of mindset underway. Yeah. When we were maybe thinking 10 years ago, it was more or less how can I get more grants and how can I maybe professionalize this application process. And now you have the feeling there is a real movement that things change on the African continent, and the first step is changing mindsets, own mindsets. Yes. Yeah? Yeah. Okay, correct. That's perfect. This brings me to Eloisa. And because when we talk about grants, and you have now heard an example of a big grants program, then also the comments from WAFA, attention, it's a high-risk strategy, but at the same time, as a national agency, from a state, from a European state, grants is something you treat your whole life. So what is your perspective? How do you see developments in international cultural relations, related funding programs, etc.? What type of maybe positive, weak signals do you detect? The floor is yours. Go ahead. Ok, como le expliqué a Julia, yo voy a hablar en español, les entiendo en inglés, pero no tengo la capacidad para hacer la presentación en inglés. Sorry. We will look for the... Sorry for the translation, yeah. sorry. Díganme si tengo que ir más despacio, pero bueno, primero, antes de contestar a la pregunta concreta que tenía que ver con becas, ¿no? Becas de edad. Justo yo trabajo en el Departamento de Cooperación Cultural de la Agencia Española de Cooperación, y en este departamento y tenemos dos direcciones, la Dirección de Cooperación Cultural and the Becas Department, which is not mine. Y tenemos el Departamento de Becas, que no es el que yo coordino, pero por supuesto les voy a contestar a la pregunta. Realmente mi expertise y de donde tengo yo y mi área de trabajo es más a través desde mi departamento generamos proyectos de cooperación cultural con nuestras áreas de trabajo en los diferentes países de África, ¿no? En el departamento de becas nosotros tenemos 3 líneas de trabajo con África. Por un lado, tenemos becas para que españoles especialistas en gestión cultural, siempre con un enfoque de cultura como factor de desarrollo, cultura como factor de transformación social, un enfoque antropológico, ¿no?, de la cultura. Enviamos becarios españoles a las diferentes embajadas culturales que tenemos en África. También enviamos, para potenciar las enseñanzas de español, lectores que trabajan y se integran en las universidades africanas. Y luego, en el sentido contrario, que me imagino que es el área que ustedes están buscando, desde hace ya 5 años estamos cada año incrementando el número de becas que se ofrecen a profesionales africanos en diferentes niveles, ¿no? Hay becas para hacer práctica en la administración española,
en la embassy, no, en la administración española vienen a España a incorporarse en algún departamento de la administración española. La siguiente línea, que es la más solicitada cuando estudiantes de cualquier país de África quieren realizar un máster o un posgrado en una universidad española, es la siguiente línea de facilitación de becas. Y luego la tercera línea es la más abierta en realidad, ni eres funcionario, ni tienes una carrera universitaria, pero quieres hacer alguna especie de práctica, un curso informal, un taller en España. Esa es la tercera línea de becas a las que los ciudadanos africanos pueden acceder. Thank you very much for this overview. Maybe could you reflect a little bit, what do you think is the most forward-looking line? What is something you feel will be really needed in the upcoming 10 years, for example? Bueno, si nos centramos en el trabajo que hacemos nosotros en cooperación cultural, vemos intereses muy diversos. Por ejemplo, en los centros culturales de Bata y Malabo, en Guinea Ecuatorial, Malabo y Bata son las dos ciudades más importantes de Guinea Ecuatorial. Desde allí estamos promoviendo un proyecto que enlaza con América Latina, que es para residencias artísticas y movilidad entre artistas afrodescendientes de América Latina y africanos de África. La idea es generar toda una red de intercambios artísticos para que entre ellos también puedan conocerse y saber lo que se hace en una de las artísticas en países de América Latina y África. Y, por ejemplo, ha sido muy sorprendente el interés que ha despertado para los afrodescendientes desde América Latina esa oportunidad de tener una residencia en un país africano. Y lo mismo para artistas africanos. Ahora hemos tenido un poeta de Guinea Ecuatorial trabajando una residencia literaria en Perú. Ese es uno de los proyectos que, de hecho, ahora estamos reunidos en la Agenda de India para mejorar, reforzar este proyecto. Thank you very much, Eloisa. So we see maybe in many of the statements we have already heard it's a lot of bringing people together, networking, building connections, also to re-establish maybe old connections which are difficult to materialize, also to generate a certain visibility. So we have already a long list of objectives when we provide money for activities, but we are still very much in this context. There is a program and there is funding. Maybe let's dig now a little bit deeper into the ecosystems of financing and funding. And I jump back to Wafa, sitting close to me. So when you see, so we are having in fact 3 ecosystems, if we simplify. We have a European one, which works in a certain manner and which has a certain background and also tradition when we think about international cultural relations and then related frameworks from visa to funding. Yeah. And on the other side, we have
if we look at the historic backgrounds, different kind of development on the African continent, with also huge diversity of approaches and fields. So when you reflect a little bit on these ecosystems, and when we have this aim of better connecting, networking, working more together, etc., what should be improved, or what would be the specific needs in order to bring forward sustainable, I've got your message, sustainable ecosystems, yeah? And integrated as much as possible. Yeah. I think sorry, I'm listening to myself. Yes. I think the key for successful relation is an equal relationship. So when the power balance and the partnership, they are not questioning, when there is someone who is counting on the charity of the other, we'll never have a healthy relationship. So to really, if we really want to have this real cooperation, we need to work together on having more balance in the relationship in the art and culture. And from my perspective of expertise, when it comes to funding, because there are this matter has different levels. So I will talk about the financing level of it for the art. And I think for us, the key is to work on local ecosystem to be capable to provide independence for the local art sector, so we can, when we sit together, as you mentioned, like building programs together, we are in more healthy relationship. For example, as much as I do respect the approach of this concept of fair cultural cooperation, no, I don't want a fair cultural cooperations, because fairness does not question the power balance and the statu quo. Fairness, that means I depend on your good willing to be fair and correct. And we have seen today, what does that really on the practice means? Nothing. If you leave your rights depending on somebody's good behavior, you get exterminated. So that's something that, it applies also for the cultural sector. It's at the different level. I'm exaggerating, everybody knows me. I like to provoke. But at another level, it's exactly the same thing. So I think for us to have a healthy relationship is that ecosystem in the global south in general work on building that ecosystem that allows the rise and the growth of local philanthropists, foundations, and systems. And that requires a full-time job, that requires an investment on years. I just finished a study on philanthropy on Northern Africa with the Arab Foundations Forum Network. And they started actually with the Tunisian Foundation to see why they don't give that much in the art. What's preventing, And one of the main findings, it's not, you could say part of it is education, understanding the sector. We are a sector that is misunderstood. We know all that. But one of the interesting findings of the study, it was apparently related to the career perspective. So people, when they start, we're talking about the head of the few foundation we have, we just realized that they don't see even a career perspective. So the bright minds don't see future. So you don't have bright minds on the head of those organizations. Second, we have a barrier of legal framework. In basically all North African countries, there is no legal status for foundation. So either you are an NGO or a business. And that does not encourage any rich or small enterprise to start. On the other hand, there are some good examples. For example, in Tunisia, you have the CSR law. This law imposes by law on big-sized companies to put 1% of their annual net profit in social project and support. So that's very good, because that's by law. Our government made sure that there is a tap. It's not one time. Every year, those companies have to pay their taxes. So it was very smart. However, where we were not very good was that we were not organized to fight for our share from that 1%. So it's good. So there is the legal framework had opened the opportunity. It's up to us now to educate our private sector people, our foundation, and you have good examples of good
local foundation and philanthropists. And that brings me, for example, in the cultural cooperation, how we design projects. We need to have more ecosystem approach to cooperation design projects. What we're doing in CFW at the continent level, this education, this advocacy, this research, it's extremely hard to fundraise for. There is no, how to say, incas, there is no box that I fit in. What I do, if I knock on the door of any of you and say, oh, I want to organize what we do actually now, something we call it the resource mobilization digiton, where we bring all people who support the art together in one place, foundation, investors, and we do lots of education. This we've been doing it by our own money and investment, partly because we believe in that, that's the strategy of CFW, but it's hard to get into those frameworks. So we need, a cooperation also needs to have ecosystem approach and work on the whole value chain players in those ecosystems. Thank you very much, Waf. And this brings me back to Eloisa, because I think some of the elements which Wafa just mentioned were also part of the programs you are offering. For example, research cooperation and similar. Maybe that you quickly react on that. And in addition, maybe also from your point of view, as you have also the South American perspective, which I find very valuable also in our context. So also to see how, if you feel that the situation there is similar or different, and maybe also how you see a potential to bring up a triangular, in the positive sense, not in the historic one, cooperation settings in order to once write a positive history. So the floor is yours and I take the headphones. Go ahead. Bueno, yo diferenciaría los proyectos que nosotros, al ser agencia de cooperación... Sorry? Go ahead. Ok. Nosotros, al ser agencia de cooperación, trabajamos con fondos públicos del Gobierno de España. En ese sentido, no tengo tanta experiencia en cómo o dónde buscar otros fondos, que nosotros trabajamos con los fondos que tiene la propia Agencia Española de Cooperación. Pero aquí sí que puntualizaría dos cosas importantes. Cuando ahora va a haber una cumbre de financiación a nivel internacional en Sevilla, sabéis que apenas se va a hablar de cooperación cultural. No va a haber debate ni líneas en torno a la cooperación cultural. Eso es un punto que queríamos señalar, porque nosotros hemos intentado desde la propia ECID que haya una línea de cultura que ha sido rechazada en el global de la cumbre de financiación, ¿no? Eso por un lado. Nosotros los proyectos que trabajamos, y también hay un poco en relación a lo que dijo Wafa, y también lo mencionó antes Ipa, nosotros también tratamos siempre de que los proyectos en los que trabajamos sean proyectos que vengan de la propia ciudadanía y que se diseñen y que se pongan en marcha siempre en diálogo permanente con el terreno, con el territorio y con el país y con el equipo con el que estás trabajando, ¿no? Hace, yo creo que ya bastante tiempo que se dejaron de hacer proyectos diseñados en un despacho de Madrid para llevarlos a Mali, ¿no? Yo creo que tenemos una oficina en Mali y desde allí se reciben proyectos de la sociedad civil, se valora cuál pueda ser más pertinente y cuál podemos financiar desde la cooperación española y así se trabaja, ¿no? Ahora acabamos de lanzar un proyecto que se llama Africana Labs. Estamos justo en la fase de diseño colaborativo. Vamos a tener un encuentro en Mali con diferentes referentes de la sociedad civil de Mali, de Mauritania y de Senegal para codiseñar conjuntamente unos laboratorios para construir una gestión cultural con enfoque feminista y con enfoque de género. Laboratorios abiertos y participativos y pensados para colectivos de mujeres que puedan proponer proyectos que mejoren su día a día y su vida en la ciudad.
es un ejemplo de, por ejemplo, puesta en marcha de proyectos participativos que nos proponen desde terreno y desde las asociaciones con las que trabajamos en terreno. Luego tenemos otro tipo de proyectos que van más dirigidos a las diferentes instituciones públicas de los países con los que trabajamos, tanto en África como en Oriente Medio o América Latina, y que son proyectos en la línea de cultura y desarrollo, en diferentes líneas, por ejemplo, de refuerzo técnico institucional para la consolidación de las instituciones públicas. En ese sentido, yo creo que se ven las cosas más fáciles con los ejemplos, ¿no? Tenemos dos proyectos ahora en estos momentos muy interesantes en Senegal y en Mozambique, que tienen que ver con la conservación y restauración de los archivos fílmicos de la Cinemateca Nacional de Mozambique. Por un lado, estamos trabajando con la Cineteca para generar mejores espacios con condiciones correctas de humedad y conservación, haciendo formación de cómo almacenar, cómo cuidar, cómo restaurar este tipo de material fílmico. Y en ese sentido hay también un proyecto muy similar que tenemos en Senegal con la Universidad de San Luis. En el mismo sentido, para generar las condiciones de almacenamiento, archivo, de todo el material fotográfico que tiene la universidad sobre la historia de Senegal, ¿no? Eloisa, this brings already a perfect link for the debate which will take place just after us. So thank you very much also for these examples. And so we have different finance projects. We get a little bit a concreter idea of what you are doing and in which direction you are working. Thank you very much for that. But I would like to bring in Felina again and also to understand a little bit better from the project you are coordinating, Felina, just now. So what would you say? You invested quite a lot into in the ecosystem of co-creation, of participation, etc. But what would be the specific needs? What do you need to address? What the obstacles you are facing currently? Thank you very much for that question. And I will stay with the funding systems because that is what I know most about. And I will speak a little bit more abstractly. And I'll stick to my notes because this is really a question and a topic that's very close to my heart. So the obstacle and the shortcomings in the current intercontinental funding systems are, in my humble opinion, the language of intercontinental funding structures, and with that, the narratives we create and recreate through the policy documents, the action documents, and finally, the reporting along the logic of these documents. As we all know, Wainaina famously wrote in his 2005 essay on writing about Africa, "Never have a picture of a well-adjusted African on the cover of your book." And he continues, "Throughout the book, adopt a Soto voice in conspiracy with the reader and a sad, I expected so much tone." So my question in the context of funding is, how do funding structures conceptualize Africa, and how do action documents write about Africa? And I'm going to give a few words from the action document of the program that the project I'm running is based on. And I quote from the document: "Africa and the European Union have a strong and long-standing partnership based on interconnected challenges and the potential to work together in many fields." I'm not sure if the term partnership is correct here based on what happened in the last centuries, but let's focus on the potential to work together in this instance. And I continue, "Among the areas of cooperation, culture has always had a prominent place as a factor facilitating mutual knowledge and understanding, people-to-people dialogue, and respect for diversity and social inclusion." I still continue, "Nevertheless, cooperation between European and African cultural stakeholders are still insufficient. The cultural and creative sectors, especially in Africa, continue to face issues related to recognition, access to funding, scarcity of equipment, professionalization, and capacity building, which prevent a true equal partnership
and their full contribution to the Sustainable Development Goals. Now, this is obviously Truman's development cooperation language from 1949, and it is quite interesting to put his inaugural address next to the Sustainable Development Goals, because it's basically still the same logic and terminology. In Ziai's words, the persistence of the development discourse throughout the decades is remarkable. So as long as we have to report that Africa is not quite there yet, we will write programs to prove that. And by we, I also mean the colleagues that are writing the action documents, because they also have to report along SDGs and annual action plans. We are all caught in a very distinct logic, despite the verbal change of collaboration in the 1980s. And why is that problematic? It is problematic because it creates an attitude. In Ziai's words again, it makes a difference whether we designate an entity as an underdeveloped country, as an age-old civilization, or as a rogue state, because each of these expressions evokes different images, allows for different political measures, and enables different perspectives and constructions of identity. So, what would I like to change in the funding ecosystem? I would like to invite us to be mindful of the language we use. When we use terms like dialogue, are we actually willing to listen, unlearn, and reconstruct? Or do we, as Radke suggests, set the outcome before we are willing to engage? In the sense of, with people like you, I cannot sit at a table. And if we sit at these tables, who speaks and who listens? Who informs and who receives? Who moderates and who complies? What is the dynamic of a funding application process, and how do we respond when this dynamic is broken? In our current program, we try to be mindful of the language we use, and we are developing a glossary with funding cooperation terminology. We would like to engage our beneficiaries, stakeholders, and partners on how they define partnership, dialogue, and mutual learning. We would like to inquire more what tools, formats, and sectors are available, needed, and valuable. We only have started, but we have 3 years of engagement, and we have the hope and aspiration that afterwards we are able to inspire the ecosystem with an informed language developed by diverse voices and polyphonic, nonlinear, and multidimensional perspectives, as Deconfining invites us to do. Thank you. Thank you very much, Filina, for having really elaborated into detail some of the aspects which are linked to our topic. And in that sense, I think we get something like a little bit the picture overall. So when we started, it was about clarifying somehow also the objectives. And we found out that I think enhanced cooperation and connectivity is something we all share, and it's not natural in a world like we are for the moment. So in that sense, we still agree on that we want to cooperate. We come then to the ecosystems, and we see that these ecosystems are biased, that we are not cooperating on equal level, and that this needs action. But what we have already seen is when we look then at the funding programs, we can do exchange action so that we meet somewhere, but it's very difficult to get financing for really the development of ecosystems. And I mean in that sense not only the ecosystems on the African continent, to see only a so-called deficit there. I see also a lot of deficit in the European ecosystems, because we are all still stuck in these old mindsets, and it's very, very difficult to come up with something which Eloisa also highlighted, to enter outside culture spheres in order to generate an understanding that culture is transversal
and that we can work with the different sectors. So in development, there would be quite a framework and a logic already there for that, but it becomes quite difficult if you want to do that in practice, as seen by the symposium, I think it was in Sevilla, where it was difficult to have culture also highlighted and integrated. And this brings also us a little bit back to something what Wafa also said, in that sense that we should not only think about grants, there are lots of possibilities. So, brings me to the last round. I think we should, Yes, but I still want to have a quick round now in order to close a little bit this discussion. Because when we all know where we want to go to, why does this not yet happen? And this is now my question to all of you, maybe with a quick reply so that we still have time for questions from the audience. What are the motivations and the gatekeepers? Yeah, maybe very quickly, only in 2-3 phrases. Wafa, you are sitting close to me. Okay. You will start. Okay. I will answer the question, what is preventing this from that? Yeah. I don't think we are going there. Because changing an ecosystem, it's a process. It's something takes time, mindset, etc. And I think necessity is mother of creativity. And there is a lot of new action, creative, at least what I see on my continent. There is lots of new things are going, and alternative to this grant relationship. I can mention one, we have just finished it now. It's called Art and Stay. And it's so simple, so basic idea. It's the Airbnb for art spaces. We have art spaces who have rehearsal, recording. So you could put your space, anyone who wants to rehearsal, or someone like me. I'm not an artist, but I would rather, I was talking to you earlier, I said, next time, can we propose to guests that come to the Goethe-Institut to stay in art spaces instead of hotels? And that's what we are doing with this platform. It's called Art and Stay. And the purpose of it is, if it works, this Art and Stay will generate its own revenue and have an independent fund for the art and culture that it's the art community who decides what to do with the money. So it's not preventing, but it's because people were waking up, there is a lot of education toward access to finance and capacity building, and we're moving, at least in the continent, there are so many other new alternative financing models, that lots of things are going on, yeah. So, a lot of motivation, but still a way to go. Filina, do you want to go ahead before we hand over for the last statement to Eloisa? Sure. I thought about, I'm glad we're ending on a positive note. So what impact are we making to the ecosystem? And I would have I have a wish list of 4 things we could improve, maybe. The first one is, I think it would be very helpful, again, I'm in the logic of funding systems, to have longer funding cycles so that we can actually establish new routines and pathways. Projects of 3 or 4 years, we establish something and then we're running out, and the new project has to be new, innovative. It cannot continue with the same idea. So longer funding periods would be one thing on my wish list. Secondly, I think all the funding agencies need an R&D department to conduct basic research, but also to inform the practice. I think we must get way better at analyzing what has been there already, and to go beyond the project logic of that projects always have to be successful. I think we have to be more real, more honest when things fail in a project that we designed, so that we can inform the next funding cycle in more reliable ways. Thirdly, I think we should have more strategic dialogue between the artists and cultural practitioners on the ground and the funding agencies. For example, in regular roundtables between policymakers of the EU and cultural and creative professionals from Africa, to better inform what already works on the ground. Yeah. And lastly, I think a very simple answer to what needs to be improved in intercontinental funding systems, I think absolutely that African partners should be able to apply for the lead role in cultural projects. So I think if we keep that in mind, the programs and the projects and the impacts will be much more sustainable, and the quality will be much higher. Thank you very much.
long and meaningful list. I think we have a lot of things to bring forward, and I think Wafa, just the research and development department, would be very close to your heart. Yeah. Exactly. Eloisa, please go ahead. Your wish list. We still continue, or you can also just agree. Coincido mucho con lo que ha dicho tanto Wafa como Filina. Creo que de alguna manera hay que facilitar el acceso a los fondos. Y para ello yo tengo, por ejemplo, un detalle que para mí es muy importante. Los grandes fondos internacionales están pensados para que las mismas grandes agencias sean las beneficiarias todo el rato. Tienen que tener unas características, unas cuentas bancarias, manejar idiomas, tener internet. Y muchas veces esto deja fuera del acceso a estos fondos a todos los artistas creadores independientes, pensadores, pequeñas asociaciones, agrupaciones de barrio, ¿no? Yo creo que, al menos desde la cooperación española, tratamos de que todos estos perfiles entren y puedan entrar en el acceso a fondos, ¿no? Creo que es importante que no se piense solo en esos grandes proyectos y que pensemos también en proyectos pequeños que trabajan con la base, que trabajan con el territorio y que trabajan con toda la ciudadanía. Eloise, this is certainly a very important topic too, but would bring us into many details for further discussion on selection criteria, selection panels, etc., program design, also administrative burden of small projects versus administrative burden of big ones. Can us help artificial intelligence in the future in order to have more effective administrations, etc., etc.? And we will not discuss all that now today, otherwise we will not have time for questions. So please, if there are questions, we can go ahead. Yes, please. Thank you for your inputs. I'm Isabel Rabe. I'm a curator and cultural producer and freelancer by conviction and working since more than 20 years in the international context. And I would like to come back again to the question of power relations, because I have the feeling that there are some topics missing in this discussion. Wafa, you talked about equal cooperation. So let's get maybe one step back. Follow the money. So Europe, underdeveloped Africa, Walter Rodney. We still live in realities that are shaped by colonialities, right? So that's the reality in which we work, in which we try to have intercultural exchange or cultural encounters. I sometimes don't even know what these words even mean. So that's the reality, that's the starting point. And when we follow the money, it comes always from Europe or from Western countries, right? And this is the reality. And this shapes the way we work together. And this makes cooperations on eye level so difficult or even impossible. This means I work now in a project that is run by a curatorial team from Senegal, Kenya, and Germany. And we work together for years. And we are substituting this or healing this with emotional labor. That's what we do. That's work we do. That's unpaid work we do in order to do this. And as long as regularities, financial reports, etc., as long as these boundaries are so hard, it's still not possible to just forward a huge amount of money from Germany to Senegal, to give an example. It's not possible. The Senegalese partners then have to do a financial report according to German irregularities, and we here in Goethe-Institut, so you know what this means. It's crazy, it's hell, it's not logical, it's not art, it's not culture. So you are all working in this area. Can there be a solution? How are your experiences with this? Because this was somehow a bit missing, I had the feeling.
I've heard elements related to that, mainly also from WAFA. Just to take the example when you said you work on the study for the foundations, etc. So this is, I think, already a starting point to change these power relations, because when on other continents, maybe even not to be specific for the African, when there is also financing possibilities, be it from private, from other sources, from kind of cooperation, and the Europeans still use their grant system, and you find a common way of going forward, there would be... Yeah. Oh, yes? Yeah, just yes? finish. Yeah. Sorry. I think I usually say when you talk about this access, the procedures and the complexity, I think as the art community, you are asking the wrong questions here. Because, and this, I think it's a little bit linked to the lack of knowledge about resource. The problem, it's not the grant itself and the model, because the grant, it's one way, it's a one form that a resource could take to help you achieve what you do. There are other forms. Investment is a form. A loan is another form of resource. In-kind is a form. And the problem we have is when it becomes a problem, is when the grant is the only resource available in your ecosystem. And there we have a problem. A healthy ecosystem that could help is an ecosystem that provides all the type of resources. You have investment, you have sponsorship, you have in-kind, you have grants, and you have different sizes of grants. And also, a healthy ecosystem also needs to have a variety. As much as it needs a variety of type of resource, it needs variety of type of funders. And then answer to your question. So your question is, the problem you have, we're dealing with what we call institutional funders. And institutional funder, it's by definition bureaucracy and lots of hell of safeguards, because it makes sense. It's government money. We have to send a consistent message to our government. At the same time, we expect the government to be transparent, to manage correctly the public money, and this is why they put all those procedures, because they have lots of regulation to make sure that that money follows some standard. But if we want more flexible money, the solution is not to ask government to simplify a lot of procedure, because it's basically impossible, because that's transparency, good governance, procedures, okay? But we can simplify, but we'll never come to the level we want it. The solution is to have other players who have the flexibility to put much simpler rules, such as foundation. Private sector, it's my company. If I launch a foundation, I put the rules I want. I can take the decision and say, okay, give them. I don't want to report. So what we want to have, the solution is to have what we call it healthy ecosystem. We have a variety of funder, variety of mechanisms, and we have accessibility and transparency about the resources. I'd still look to our two colleagues on the screen. Do you want still to add something to that question? It's also... If I may. Yes, maybe go ahead. I think I will repeat what Wafa says, but also in the context of funding, full transparency is I think, the key, and that is between the partners. I think not only the contracting partners should have insight into the budgets, for example, but it needs full disclosure for all the partners. And secondly, again, the EU, the European Commission, who awards the funding, for example, needs to be more aware of how financial flows work in different countries. So I think we need to do, need to do a lot more advocacy with the European Commission to make them understand how do reportings work, what is a proof of payment, and so on and so forth in different countries. So if we stay in this grant system, I think we need a lot more transparency and understanding how different systems work around the world to be able to work better with our partners that are familiar with the systems that we don't know. I think you mentioned there a very important term, different systems in the world. And I think this is also a problem we had for many years, that when we try with a European logic to come up with funding programs in different contexts, this is often quite a tricky thing.
But I would also like to jump back also to the European continent. I think we really need also to open up our minds, and afterwards also, like you, Wafa, said it, you need a new mindset on the African continent. We need the same on the European continent, because it's also a high-risk strategy. When we depend solely on this grant system we have, and we see how fast the world can turn into another direction, it will be very difficult. We know that there are rumors that we will maybe not have a EU cultural funding program anymore from 2028 due to the geopolitical circumstances. Yeah, so in that sense, Claro, y Silvia, me gustaría añadir una cosa en relación a la pregunta que hizo la persona del público, ¿no? Sobre la de poder, ¿no? Cómo de importante es cuando planteamos un proyecto desde Europa y África, pensar que realmente el sentido tiene que cambiar, tiene que trabajar un proyecto juntos, ¿no? Desde África y con Europa. Y hace varios años, cuando yo empecé a trabajar con la española, un campus de cooperación cultural España-Europa. Ahí surgieron muchas ideas, muchos pensamientos, y ahora estábamos planteando repetir el formato y volver a campus, cooperación Europa-África en temas culturales. Cuando lo estábamos pensando con nuestras contrapartes en Senegal, pues el proyecto vino de unos colegas, de unos colaboradores en Senegal, ellos nos propusieron hacer algo distinto. ¿Por qué no pensamos primero desde África y solo con pensadores africanos, solo filósofos africanos? ¿Qué queremos para nuestra cooperación cultural? ¿Qué necesitamos? ¿Qué nos gustaría tener? ¿Cómo nos vemos en el futuro? En lugar de debatirlo con ustedes. Y al final ha cambiado completamente el planteamiento de lo que íbamos a hacer. No va a ser un campus Europa-África, sino va a ser un espacio de pensamiento entre filósofos y pensadores africanos. Creo que son esos pequeños roles que hay que cambiar. Y Europa tiene también que empezar a escuchar más. And also to change, I would say. So in that sense, I think we have done what we could do today. Some elements are quite clear where we have to focus on. I think a very clear element is the ecosystemic approach, and so that we need to start, enhance, deepen that process in order to come up with more sustainable ecosystems and frameworks for funding and for cooperation in general. So, I thank you very much. Thank you to my speakers for joining and for coming. Thank you. And Thank you. We are looking forward to the next panel. I think Antonia will maybe moderate to invite people to bring to the... Vidya Tambi, la próxima moderadora, va a presentar la próxima mesa. Gracias. Merci beaucoup, Antonia. Moi, je vais m'exprimer en français. Je serai donc traduite. C'est aussi un des challenges un peu de ce projet Deconfining. Nous avons différentes langues et des traductions, et d'ailleurs qui va faire un bel écho à notre thématique. Je vais inviter les panélistes qui sont sur place à me rejoindre. Isabelle, Patrick.
services and also all the first responders who are keeping watch and watching over us in those peculiar times. Czas spędzony. Oraz estetycznych wrażeń. And we do hope that the time spent during survival this year will be inspiring, moving and full of intellectual and aesthetic impressions. Bardzo dziękujemy za Państwa obecność. Życzymy wspaniałego zwiedzania. A teraz muszę się zapytać. Merci beaucoup. José n'est pas présent avec nous. Si, voilà, il est là. Super. Alors, merci beaucoup. Je vais faire, comme nous n'avons pas beaucoup de temps, je vais commencer avec une petite introduction. Déjà, je voudrais remercier Sylvia et tous les panélistes précédents pour ce panel très instructif et qui est tout à fait en lien également avec le second panel, parce que nous allons aussi parler d'écosystèmes. L'intitulé de ce deuxième panel s'appelle « Patrimoine, mémoire territoriale et résilience à travers les formes immatérielles et les symboles socioculturels ». Et je voudrais faire une brève introduction. On est déjà en connexion avec le festival Survival. Bonjour Carolina. On n'entend pas Carolina? So, big hello from Wrocław, the opening of the 23rd Survival Art Review. Can you hear me now? Thank you, Carolina. We are very happy to see you. Please. It's really amazing that we can be here and to connect you down there in Madrid. We are just about to start our exhibition, our festival. Could you please explain us in few words what is this festival, where it is? We are located in Wrocław in Poland, and we have now the opening of the festival called Survival, and we will here host 5 of the deconfining works, artistic works that were produced by our deconfining artists in residence. Thank you. Okay, so if we are now, maybe we will watch the interviews. Yes, please. Thank you very much. It was lovely to see you. Yes, it is. We just finished the first panel here. Kumba, 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 kumba. Hello everyone, my name is Małgorzata Miśniakiewicz. I'm a curator in the Deconfining project with Art Transparent Foundation. We are just about to open the exhibition of the amazing works that the artists from Parent Czech Republic, Tanzania and Uganda prepared for us within the framework of this project. Excuse my attire, we're still in the install process, so we can't show you every bit of installation that we have. But behind me you can see amazing work by Moses Kisa, or so-called director Teflon, whose work treats about the acceptance of disability and struggling against disability to achieve your dreams, to fulfill your ambitions. Joseph is an amazing dancer and choreographer, and he's the main star of the video behind me. Out of the other works that we can see, and we're still connecting the cables, is Janek Moss's Speed Report, which is the work he created 5 years after his initial visit to Uganda, where he encountered Singeli music, in which he fell in love. And for our installation, Janek created 5 new video clips for amazing Singeli artists from Dar es Salaam, along with the interviews and conversations about how their life changed as Singeli reached international fame and recognition.
Hi everyone, my name is Linda Dedek and I'm a Czech-German artist based in Berlin. I work with the medium film, moving image, text and performance. And for this exhibition, I have worked on a project called Not Like Other Trees, which is a sentence that I was told by a Makonde carver in Dar es Salaam. And he was talking about a tree called mpingo, or ebony. And these products are made out of this tree. For me, the question with this project, with this installation is, what can we learn from trees? And what role do trees play in the market economy? What do trees play in post-colonial justice, environmental justice, and the relationships between human and arts? Because I would say the trees can be very important actors and mediators. The second part of this project talks about willows. And there I shot on Super 8mm and followed this tree freely in Eastern Europe. I hope you enjoy the films. Thank you. Hi there, it's Miss Kia. I'm one of the fortunate few art residents from East Africa that was able to create a project for the Deconfining presentation at this year's 23rd Art Survival Review. My experimental documentary seeks to break down and understand menstruation-related lexicon and exactly how it affects us in today's day-to-day. Why do people feel the way they do about menstruation? Where exactly did that come from? And how did ideas that were once in the West travel all its way to Africa and make its way back around the globe? So if you're interested, come take a seat at my experimental documentary titled Crimson Code. I call the Crimson Code the way that we speak about menstruation. So if you'd like to see what's going on in my brain and sort of have a look through my eyes, watch my film and have fun doing it. Bye! My name is Michaela Musielek, and at 2025 Survival Art Festival I'm showing work with socialistic greetings, and it's based on the research. It actually all started a bit earlier as a part of Bauhaus Lab in Dessau, where I learned about very specific story about transplantation, about the Eastern German architects' involvement in refugee camps for South Africans in Tanzania in the late 80s, the beginning of 90s, and that started to be very fascinating for me as a person coming from Poland, from also socialistic bloc, how that was possible, that they actually proposed some architecture, what kind of architecture solutions they implemented, because they couldn't travel, and how they actually respond to the needs and the climate there, and how it was used. And so I'm showing here a work which is the result of that research. I first went to South Africa, and thanks to the Deconfining project, I was in Tanzania last year in January, and I had a chance to see the buildings finally by my own eyes. And here in the background there is a footage, it's an archive footage from Amsterdam. It's showing a material that was recorded for a document made by a female director from Holland. And she came there in 1990 to record the Kawa camp, the second camp for refugees from South Africa. And there the building was already ready. So we can see the building and the kids in front of it playing and singing. The story started in Bauhaus, then there was Deconfining, and here we see the result of the research that took some time. And we also see the two videos, which is my comment on my trip to Tanzania, and a comment of a Tanzanian architect, which actually is based right now in Leipzig, in East German city. And she also talks about this story from her perspective. So we have this twist between person coming from East Europe to Tanzania and person coming from Eastern Africa to Eastern Europe. I wracamy do Państwa. Zapraszam teraz Pawła Kamińskiego, żeby zabrał głos. Szanowni Państwo, troszkę nam się wykruszyła publika, będę się streszczał. Proszę Państwa, ja bardzo się cieszę i dziękuję Karolinie Michałowi, że podjęli to wyzwanie i zdecydowali się zorganizować. Merci beaucoup donc à Carolina
et à Art Transparente pour cette connexion. C'est aussi ça, Deconfining. Nous avons beaucoup de projets artistiques qui sont réalisés dans la véritable coopération et co-création, comme nous avons évoqué tout à l'heure. Et ce n'est qu'un petit échantillon de tout ce qui se passe depuis 3 ans. Merci en tout cas. Donc nous allons continuer et poursuivre. Je suis très heureuse d'être là. Je me présente très rapidement. Je suis Vidya Tambi. Je viens du Sénégal, de Dakar. Et je travaille à la ville de Dakar, mais je suis aussi une petite actrice culturelle puisque je suis éditrice et je travaille également associée à un fonds d'archives. C'est d'ailleurs le sujet qui va nous intéresser tout de suite. Nous allons explorer aujourd'hui comment les symboles immatériels, danses, rituels, archives, réactivent la mémoire des territoires et forgent la résilience des territoires et des peuples. Nous voulons ouvrir ce panel par une pensée pour Ngugi wa Thiong'o, disparu le 28 mai 2025, dont les travaux sur la décolonisation des langues et des mémoires résonnent profondément avec notre thème. Comme il l'écrivait, la langue, comme culture, médit entre moi et mon propre être, entre mon propre soi et les autres. Son combat pour les langues africaines nous invite à interroger comment les symboles immatériels deviennent des actes de résistance. Le deuxième hommage que nous voudrions rendre est à Koyokuo. Avec cette citation, la culture n'est pas un luxe, c'est un mode de survie. Elle est disparue en mai 2025 et nous a tous, sur le continent africain, qui travaillons dans le secteur culturel et artistique, profondément troublés. Commissaire et penseuse visionnaire, elle a démontré comment les pratiques artistiques et mémorielles, notamment à travers Raw Material Company à Dakar, sont des laboratoires de résilience. Son insistance sur l'urgence de créer des archives vivantes qui respirent avec les communautés nous rappelle que les symboles immatériels ne sont pas des reliques, mais des armes de reconstruction. Ce panel n'est pas uniquement académique, c'est aussi un laboratoire politique. On peut oser un peu ces gros mots. Nous explorons comment les symboles socioculturels immatériels, comme nous l'avons dit, fondent des modèles de développement endogènes. Les archives ne se résument pas à des représentations figées d'un passé révolu. Elles nous offrent une invitation précieuse à réfléchir sur l'influence des actions d'hier et d'aujourd'hui pour construire un futur, pour tous. De ces ruines, de ces archives, des dynamiques insoupçonnées peuvent émerger, nécessitant une observation attentive pour faire naître un nouvel écosystème de connaissances où passé et présent se croisent. De même, les documents et objets archivés ne sont pas des vestiges, ils deviennent des éléments vivants qui interagissent avec les récits contemporains. Les espaces deviennent des lieux de rencontre pour la définition d'un avenir inclusif et durable. En écho à Ngugi wa Thiong'o et Koyokuo, ouvrons ce dialogue en interrogeant nos panélistes sur la manière dont leurs pratiques transforment l'immatériel en levier de pouvoir. Je vais présenter rapidement nos panélistes, mais qui vont mieux se présenter que moi d'ailleurs, et je vais commencer par Isabelle. Isabelle Raab est commissaire d'exposition interdisciplinaire basée à Berlin, spécialisée dans les stratégies décoloniales visant à déconstruire les perspectives occidentales. Formée en danse contemporaine et en gestion culturelle, elle a organisé de nombreuses expositions et festivals internationaux. En 2024, elle a reçu la Croix fédérale du mérite pour son engagement. Initiatrice en 2014 de Rome Archives et du projet Talking Object en 2020, une archive décoloniale et un laboratoire de recherche artistique entre l'Amman, le Sénégal et le Kenya. Bonsoir Isabelle. Nous avons également Patrick Acconi, chorégraphe et archéologue du mouvement, qui travaille à la croisée des mémoires corporelles africaines et des pédagogies décoloniales. Nous avons également à ma droite José Ramón Hernández, artiste afro-cubain interdiscipliné, commissaire d'exposition, enseignant et gestionnaire culturel,
fondateur et coordinateur artistique d'Ossican, pépinière de création contemporaine. Il dirige depuis 2010 Zona Cero et Habana Off. Ses recherches explorent les ritualités afrodescendantes, les mémoires individuelles et collectives, les corps périphériques et la construction de cartographies affectives. Travaillant avec des documents non fictionnels et des stratégies du sensible, il intervient dans le processus socio et communautaire. Lauréat du prix prestigieux dont le premier prix de la Fiesta de las Relaciones et le prix Villanueva, il anime les laboratoires annuels de création contemporaine et a initié les séries I Love Cities et Opera. Isabelle, je vais commencer par toi, puisque je sais que tu as une petite vidéo à nous montrer en plus de ta présentation. Je vais te passer la parole. Merci beaucoup. Merci. Oui. Bonsoir. Merci. I switch in English. No C'est bon? Okay. Thank you for the invitation to Goethe-Institut. Thank you for the introduction. We talk about archives. I brought a video presenting an archive we recently launched. It was developed within the project I'm currently running with a team from Kenya, Senegal and Germany. It's called Talking Objects. It has two parts, a laboratory, an artistic research project. We have artist residencies in Senegal and in Kenya, not yet in Germany. We do performances, we do workshops, conferences, etc. And accompanying this, we do this since 2020. We developed this decolonial archive, which contains objects. So basically what we are tackling is the question, what can knowledge be today beyond the Eurocentric knowledge system? So it is about breaking with Eurocentric canon, with systems of knowledge, and make space for plurality and polyperspectivity. So what can knowledge be today? And we work a lot with objects, and I think later we will come back to this topic of tangible, intangible codes, objects, and what knowledge is inherent in objects. So, and how can we make them speak? So we have developed a polyperspectivity in viewing objects. And maybe I stop here and then we first see the video. My dear colleague Chao Tayana Maina from African Digital Heritage in Nairobi will present the digital archive, which contains everything we did in the artistic research project. So we always had video, documentations, text, etc., photographs, as well as objects. The core collection comes from the Musée Théodore Monod IFON in Senegal, Dakar. And then we had 4 German museums, not 2 ethnological ones and 1 for applied arts, and the European Museum, which reacted on this core collection. So already the collections of objects is a kind of conversation between these objects. And then now I give the word to Chao. Kumba, 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 kumba. This archive is built on 3 principles, what we are calling the 3 Ps. The first one is plurality, second is play, and third is polyperspectivity. Now, when you land on the homepage of the Talking Objects Archive, you are met with this beautiful home and title screen that really, one, gives you the fundamental principle on which this archive is built. But secondly, you are also presented with a random array of material in the background. Now, this was very intentional for us because we asked ourselves, what if someone doesn't know what they're looking for? Or what if you just want to explore, And so here the concept of play comes out very, very strongly. These objects behind here are selected at random, which means whenever you land on the website, you're always going to be presented with something different.
And if you are interested in diving into it further, you will just need to click on an object. And in this ways, you can be able to understand more about its particular context, its relation, and any media and forms of media that are attached to it. So that's the first way of encountering information through the site, by randomly clicking something on the homepage. Now, this item might appeal to you because of its title, because of its image, and really we did not want to curtail or just stifle the ways in which people interact with items. The second principle upon which this archive is built is plurality. This plurality is captured through the structuring of information in themes, sub-themes, and multiple categories. And this is the main entry point, is this menu bar that you have over here. Information on the website, on the archive, is categorized into 5 main themes. And within each of these themes, you have sub-themes, and within the sub-themes, you have categories. And so this really speaks to the ways in which items on the website are structured, but also that items can belong to multiple categories. So here you have the theme of identity, and you also have sub-themes that are connected to this theme of identity. We've also broken down the ways in which we understand these themes, so if you're thinking, but what do we mean by colonial violence? We have broken this down through this text just below the sub-themes. What do we mean by Afrofeminism? Afrofeminism, we have also broken that down. And so this applies to all themes on the website, as well as all categories. And this particular section changes according to the theme or the sub-theme that you have clicked. And so that's the second way of entering and understanding how information is structured on this website. The third way is through polyperspectivity, which is really connected to the question and the theme of plurality and play. And this is combining 2 things, play and intention. So in this context, you are able to shuffle the die and understand how themes, for example, you're only interested in oral history, or you're also interested in African cities. You're able to dive into the archive according to this particular sub-theme. And so upon entry to the archive, you can navigate into different knowledge items, into different objects. And I think it's very important to say that when we speak of objects in this archive, we do not speak of objects in a traditional sense of a material artifact. Rather, we look at objects as representations of knowledge. And so this can be videos, it can be text, it can be images, it can be music, and so on. Under each object, you're also able to understand the relation, and so how this object relates to other materials in the archive. And so this concept of polyperspectivity and plurality is mirrored not just in terms of how you enter the archive and how you access it, but also in terms of how you see different objects in relation to each other. And so we invite you to use this website to deconstruct it, to play, to explore, to get lost, to find new things, to find old things, and really just to understand and relate to information in a different way. Aside from exploring the objects themselves, we have also included a large corpus of resources on how we built this archive. There's a manifesto that has guided the production of this digital infrastructure. There's a glossary that explains the terms that we have used. And there is also a way of understanding, if you're interested in the specifics of the technicalities of how the infrastructure was built, that is also available.
Finally, we also have a section that we are very excited about, and this is called the playground. The playground is really dedicated to understanding how individuals can present items that mean or relate to a story they're trying to tell. So this is a curated section in which members of our community can find different items, can find different objects on the archive and weave together a narrative that speaks to them and speaks to a thematic that they're trying to bring about. Basically, how do you tell a story through these items? And in this way, the playground really serves as a primary platform and entry point into combining storytelling, curation, and exploration. Thank you very much for being here. Thank you very much for witnessing and joining us in this dream. This is not a final product, and we hope to continue building it as we move along. But we really, really do sincerely hope that we can explore this archive together and that you can send us your feedback on what worked, what didn't work, and this can be a living archive. Thank you. Merci beaucoup. C'est en effet un projet qui est passionnant et qui recoupe beaucoup de problématiques, enfin en tout cas qui tente de solutionner ou de répondre à de nombreuses problématiques. Ma première question pour toi, Isabelle, est celle-là. Est-ce qu'une archive décoloniale doit nécessairement détruire le musée traditionnel? La présentation de ces archives. Boom, first question. Yes, I mean, in the beginning we were like really hardly discussing if an archive itself isn't also a Western idea. And if we develop a decolonial archive, if we do not like perpetuate museums' practices of possessing, preserving, presenting in the digital. Yeah. So we were very close to like really drop the idea. But then we had a different approach, and I think Zhao explained this very good in like reclaiming the archive and turning it upside down, like really completely changing the categories, changing the way objects/subjects are made to speak, are connected to each other. Yeah, so really having another practice. And I would say, yes, I mean, Fabien Sarr once said the Western archive is exhausted, les archives occidentales sont épuisées. Yes, they are. So the question remains, do we still need archives or not? And we say, yes, but let's reinvent them. Merci beaucoup. Je vais passer maintenant peut-être à mon voisin de droite, qui va nous expliquer un petit peu son travail autour de ces cartographies sensibles. Déjà, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu votre travail et ces projets? Bueno, ay, me oigo. Me está oyendo ahí. Bueno, más allá que explicar las cartografías, que al final no es tanto un proyecto, sino son herramientas que hemos ido desarrollando desde OSICAN Vivero de Creación. Y por contar rápido, OSICAN es un vivero de creación, investigación y acción social que nace en Cuba alrededor del 2014 con la idea de acompañar procesos de creación de creadores, pensadores, artistas y agentes culturales que trabajaban en los márgenes de las instituciones culturales cubanas. Justo desde ahí, ocupando diferentes espacios de la ciudad que no eran precisamente instituciones
hechas para la representación escénica, performativa, instalativa, sino empezamos a trabajar en peluquerías, en azoteas, en cines abandonados. Estuvimos reparando 3 cines abandonados que eran basureros y ahí empezamos a tener un diálogo con la comunidad, con las prácticas creativas y a comenzar todo un ejercicio de construcción epistemológica, de construcción también de herramientas de práctica viva entre comunidad, práctica artística, y a generar un diálogo que tuviera sentido de verdad para las vecinas que estaban alrededor y para nosotras como creadoras tener posibilidad ahí de investigar. Después de un proceso migratorio casi forzado hacia España y otra parte a Canadá, después de un proceso de censura por una de nuestras últimas obras en Cuba que hablaba del racismo estructural en el país, y justo desde ahí empiezan a desocupar los espacios, a bloquear las piezas, y bueno, para poder seguir respirando y creando decidimos, casualmente vengo a Madrid, empiezo a trabajar desde acá, y también acá, siendo un contexto bastante aparentemente diferente, también vemos la gran división entre el arte hegemónico y endogámico que vemos en las grandes instituciones culturales, donde podemos ver en la programación a los mismos artistas, las mismas dinámicas, las mismas lógicas, los mismos fondos repartidos entre la misma gente, y entonces Osicán, cuando llega acá, por suerte, se instala a trabajar en diálogo con Espacio Afro, con la Asociación Conciencia Afro, y empezamos a trabajar con todo un ejercicio de pensamiento, creación y diálogo con la comunidad de artistas afrodescendientes, migrantes, racializados y disidentes sexogéneros que viven y trabajan en el contexto de Madrid, España, ¿no? Justo conecto todo esto con la cartografía, porque casi es una cartografía afectiva y sensible. Por un lado, todo el viaje de gestión, imaginación y posibilidad que se tiene que generar desde la autogestión o desde otro tipo de herramientas, y me daba como muchísima... escuchaba así con placer la mesa anterior que hablaba justo de financiación, y justo hay todo un ejercicio de imaginación constante, creativa, desde el margen, desde la imposibilidad, para poder sacar adelante, y nos queda todavía muy alejado ciertas posibilidades de ciertos fondos, pero precisamente yo creo que eso también es un beneficio, porque permite ahí un ejercicio reconstante de imaginación en un contexto que cada vez, como decía anteriormente, es más endogámico, donde un contexto español, pero también europeo, muy modista, donde ahora la moda es la decolonización, y yo digo que es totalmente una ficción, porque sigo viendo que las herramientas son las mismas, sigo viendo los mismos videos de los niños africanos bailando en una pared, y yo no veo videos de obras de instalativa de niños en una guardería en Europa. Yo no veo niños bailando en Europa, frente a la catedral, no veo niños en el muro de Berlín, y es todo el tiempo la misma reproducción de la exotización, la folclorización, con un nuevo nombre, con un nuevo discurso, pero siento que es la misma perpetuación constante del orden colonial que se actualiza, se viste, se pone otro disfraz, pero está ahí, ¿no? Y justo desde ahí, lo digo con toda la tranquilidad, son espacios que nos interesan trabajar desde Osicán y Espacio Afro como otra posibilidad, teniendo eso no tanto en el discurso hacia el afuera, sino poniendo eso hacia el adentro, y pensar desde qué herramientas estamos trabajando, con qué herramientas estamos dialogando con el contexto creativo, con el contexto comunitario, para qué le está sirviendo a nuestra gente este proyecto. ¿Le está sirviendo realmente a la comunidad o se queda como un objeto más, con una intención de colonial en un museo? Y entonces justo desde esas preguntas que no tenemos respuestas totales, son cuestionamientos que cada vez se abren más y más y más, venimos trabajando. Y justo de ahí también nace un proyecto que tenemos 2 proyectos, uno que me alegra mucho porque está en diálogo con este que comentabas anteriormente. Estamos construyendo un archivo afro, un proyecto que de hecho se llama ITAN, porque estábamos en crisis con la idea de generar un archivo y seguir nombrando la idea de archivo, y estamos generando el proyecto que se llama ITAN, memorias, comunidades, y no me acuerdo el otro nombre. Pero es un proyecto que pretende reivindicar la memoria
y la presencia y la figura histórica de la comunidad afrodescendiente en el contexto de España, algo que ha sido negado y todavía en los discursos oficiales para España la presencia de personas africanas en este contexto es algo contemporáneo, y entonces justo hay un borrado de la identidad política, de la memoria, de la identidad histórica, y justo como desde nuestros espacios, que son espacios de incidencia política, artística, comunitaria, teniendo una reivindicación de esa identidad histórica, de esa identidad de la memoria, podemos también hacer mucha más incidencia política, y justo desde ahí estamos haciendo un proyecto a 3 años, que es la construcción de este archivo afro, y también estamos con el desarrollo, por otro lado, de la residencia afronteriza, que luego verán alguna parte de los procesos de investigación, que es una residencia de investigación y creación artística que acompaña procesos de creación llevados a cabo por artistas afrodescendientes, migrantes racializados, disidentes sexogénero, artistas de la comunidad que están alrededor de Espacio Afro y Ocicán, y que este año a partir de este proyecto de deconfinamiento hemos podido generar un vínculo y un trabajo en conjunto, y es justo en la residencia donde también desde las herramientas de la creación, de lo sensible, del pensamiento creativo, donde empiezan a aparecer otras posibilidades, otros conceptos y herramientas que vienen desde estos trabajos de investigación que están poniendo esta idea de archivo vivo, de memoria, de cómo la memoria ancestral, intangible, espiritual, o cómo la investigación que está conectada con los territorios de origen, pero está conectada también con una comunidad que está aquí hoy, está conectada con una comunidad que ya no pertenece ni a la allá, pero tampoco pertenece a la acá. Estos procesos están salvando o están poniendo otras posibilidades epistemológicas, otras herramientas posibles para la creación, y también están abriendo otras preguntas para discutir en comunidad, y no tanto desde el lugar teórico, sino desde las herramientas más sensibles, desde el espacio vivo que es la creación. Que es la creación en sí. Ah, yo hablo mucho, tú me dices. Merci beaucoup. C'est parfait, mais ça fait une bonne transition. Et je pense que tu as évoqué beaucoup de choses dans ton intervention. Je pense qu'il y a des mots que je vois revenir, et notamment celui de territoire. Je pense que les territoires que nous explorons, lesquels sont-ils? Ça rejoint aussi, par rapport au panel de tout à l'heure, vers quel projet nous allons. Est-ce un territoire universel? Est-ce que ce sont des territoires que nous envisageons? Est-ce que ce sont des territoires beaucoup plus identifiés que nous voulons approcher, puisque nous avons parlé tout à l'heure de mise en réseau? Comment ces territoires et ces mémoires se répondent. J'ai entendu aussi dans l'intervention d'Isabelle le mot « je » qui revient beaucoup, qui est aussi en rapport avec le mot « résistance ». Alors je ne sais pas comment on met en rapport ces deux termes dans nos contributions. Et ça me fait passer donc maintenant à Patrick. Je vais revenir très brièvement sur sa présentation, puisque je n'ai pas été assez je n'ai pas assez développé sur qui tu étais. Patrick est donc un chorégraphe, enseignant et chercheur en danse contemporaine africaine, et il puise dans les pratiques somatiques et la construction des danses traditionnelles africaines, avec un accent particulier sur la colonne vertébrale, le rythme et la dimension politique du corps en mouvement. Résident régulier de l'École des Sables, dont il a été d'ailleurs le directeur au Sénégal, il collabore avec des institutions internationales comme l'Université des Arts d'Amsterdam et l'Université de Bahia au Brésil. Son travail explore les intersections entre danse, mémoire et pédagogie décoloniale, avec un engagement marqué pour la transmission des savoirs incarnés à travers la performance, l'enseignement et les échanges interculturels. Je vais venir donc à cette question pour toi, Patrick, et après, je pense que Isabelle, mais aussi José pourront y répondre. Quel rôle pour toi jouent les corps et les archives dans la décolonisation de ces territoires imaginés? Bonjour, merci de cette invitation. De
Tout d'abord, je tiens à préciser que je ne suis pas ici en mon nom propre, mais que je représente l'École des Sables. Alors, qu'est-ce que c'est l'École des Sables? L'École des Sables, c'est un centre de formation professionnelle créé par Germaine Acogny et par Helmut Vogt. C'est un endroit où l'on forme des danseurs du monde, notamment des danseurs africains, et des danseurs, ce que j'appelle les danseurs non africains. Alors, en tentant de répondre à ce que nous faisons, ce que nous avons fait à l'École des Sables, je pense que je répondrai en partie ou probablement à ta question, entièrement, je crois. D'abord, il faut comprendre que l'École des Sables, je viens de le dire, c'était un centre de formation, mais en réalité, il faut comprendre que c'est aussi ce que j'ai appelé une utopie réalisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un espace qui a été rêvé par Germaine Acogny pour créer, de faire de ce lieu-là la maison mère de la danse en Afrique. Et c'est important de retenir ça, maison mère, parce que c'est plein de significations, c'est plein de symboles. Qu'est-ce qu'une maison? Et la maison mère. À partir de cette maison mère, on peut construire d'autres maisons. Mais qu'est-ce qu'on fait dans cette maison-là? Alors, dans cette maison, on danse. On commence par le corps. Et ça, c'est important. On commence par le corps. On ne commence pas par les spectacles, la performance. On commence par le corps. Or, le corps est porteur de savoir. Quand on parle de nos danses traditionnelles, ce sont les danses traditionnelles qui nous ont été passées par nos ancêtres. Ils sont porteurs de savoir. On danse pourquoi? On danse pour les rituels, pour des événements, pour la communauté, pour être connecté. On ne danse pas par plaisir. Hein? On danse par nécessité. Pour être ensemble. Pour se réaliser ensemble. Par spiritualité. Connecté avec d'autres réalités. Avec la lignée ancestrale. Ce sont des savoirs. Déjà, donc, l'École des Sables, c'est déjà reconnaître que nous portons un savoir dans ce corps. Et si c'est un corps savoir, et que nous parlons des ancêtres, c'est donc un corps archive. Mais archive comment? Archive vivante. Donc, quelque chose qui n'est pas figé et qui ne veut pas rester figé. Parce qu'on a tendance à parler des traditions comme quelque chose qui est plutôt figé, qui ne bouge pas. Or, je n'y crois absolument pas. Donc, cet endroit, déjà, se pose comme une sorte de résistance à un environnement. Pourquoi je dis de résistance? Parce qu'il ne faut pas oublier que le Sénégal a été un pays colonisé. Et que pays colonisé, on nous a interdit pas mal de choses, dont certaines danses. Or, cette école nous dit, on va danser, mais on va danser ce que nos ancêtres nous ont appris, mais mieux encore, on ne va pas rester figé, on va la rendre vivante. On va évoluer. Mais c'est nous qui décidons comment on va évoluer en refusant qu'on nous impose les critères qui ne sont pas les nôtres. Là, je viens directement à ce dont on parlait, la décolonialité des corps. Et c'est important. Donc, cette école, c'est quoi? Ce sont des trajectoires. Mais ce sont aussi des blessures. Pourquoi des blessures? Je rappelle, on a été colonisé. Les corps ont été martyrisés. Ils ont été tués, ils ont été massacrés. Ils ont été interdits. Donc, on porte ces traumas-là. Donc, quand on vient à la maison, à l'École des Sables, non seulement on fait acte de résistance, mais on fait aussi acte de guérison. On vient se soigner. Parce qu'on se réconcilie avec le corps. On résiste, donc ce sont des révoltes dansées, je dirais. On danse qui nous sommes et qui on veut être. Merci. Dans
Ah, Vas-y. On parle dans cette histoire de décolonialité, il y a aussi la question de résilience qui va venir. Et en fait, je ne veux pas que quand on parle de résilience, que ce soit un mot qui soit lisse. Je voudrais qu'on soit dans un monde de friction, de trouble, de choc. Pourquoi? Parce qu'on défend une politique du corps. Et cette politique du corps, c'est une mémoire, je le répète, mais une mémoire qui n'est pas figée. Elle est respirée, elle est vécue, elle est partagée. Et on y travaille la colonne vertébrale. Parce que la colonne vertébrale, c'est cette résonance avec le monde et avec nos ancêtres. On traverse les polyrythmies comme on traverse des frontières. Pourquoi? Parce que je viens de dire que l'Afrique, d'abord, ce n'est pas un pays. Donc, c'est-à-dire qu'à l'École des Sables qui vient, c'est beaucoup d'Africains de différentes nations qui viennent. De l'Afrique centrale, de l'Afrique du Sud, de l'Afrique, en tout cas subsahara, un petit peu du Maghreb, un petit peu de l'Afrique de l'Est aussi, et certainement de l'Afrique de l'Ouest. Donc on a toute cette Afrique-là, ces Afriques-là, qui viennent à l'École des Sables. En plus, on a des non-africains, c'est-à-dire aussi la diaspora noire, qui sont des afro-descendants, comme on les appelle, mais aussi les Asiatiques, les Caucasiens. Isabelle annoncée à l'École des Sables. Voilà. Et ils sont tous bienvenus. Donc des frontières traversées quand même. Et enfin, je vais terminer. On n'est pas une vitrine exotique. Il s'agit de faire entendre la complexité, la puissance, les cosmologies du mouvement, c'est-à-dire ces choses qui résonnent avec notre spiritualité. Donc, c'est rééquilibrer les relations de transmission, y compris, parce qu'on en a parlé des fonds là, européens. Là. Oh là là, qu'est-ce qu'on en a bavé à l'École des Sables avec les fonds européens. Ils nous ont aidés, mais... Ah là là, qu'est-ce que ça a coûté. Enfin, en tout cas, il est clair que l'École des Sables est éminemment politique et ce que je fais, c'est très politique. Merci beaucoup, Patrick. C'est effectivement cette question des territoires, donc ce territoire d'abord du corps, qui rejoint le territoire collectif. Mais quel collectif? Effectivement, de quel territoire parle-t-on? Parle-t-on du monde? Parle-t-on du territoire africain, qui n'est absolument pas si facile à appréhender? Quelles sont ces reterritorialisation, et d'ailleurs là ça me permet de passer une rapide question à Isabelle. Est-ce que tu penses que le numérique peut être un outil justement de reterritorialisation différente de ces mémoires sans reproduire des logiques coloniales? Good question. So first, when we go, first, thank you actually for the input. It resonates very much, and thank you. It was wonderful. Yeah. So when we talk about the virtual space and the digital, we of course have to be very careful where we are. I'm talking about big data. I'm talking about where do the server are located. I talk about which companies earn from licenses for databases, etc. So the economic side of this is tricky. Also that stealing of objects happens again, because I know that colleagues, for example, for the International Inventories Program in Kenya, which was an initiative mapping all the objects that were stolen and stored in museums all over the world. It was an initiative based in Kenya, and they were so hardly struggling of even getting the information and even getting the digitized files of the stolen artifacts. So in our case, to avoid this, we
we like flee into the open source world. We worked with open source, which is then a system that gives back to the open source community, so no one benefits of it. So our database is based on open source. The server is located in Kenya, not in the US, not in Europe. So these were things that were very important for us. And also another point why we decided to work with open source is technology is never neutral. We just think it's neutral, but it's not. It's made of zeros and ones, and it's made of systems that, again, follow a Western kind of categorization and hierarchization. That's it, especially. So when we work with museums databases, then you have knowledge systems that hierarchize knowledge. So we have the academic knowledge, the written word, but what about all the intangible, the knowledge of the body, the knowledge of the spirituality, etc. These are no categories. So we build up our own system. So that's the technology side. And then on the other side, I mean, the digital space is also a space of imaginary, l'imaginaire, and it's a very, very important energy and an important tool to like changing a mindset, and also then in a second way, changing the reality. And maybe the digital space could be a space where this imagination can already come to life. Merci beaucoup Isabelle. José, je passe à toi parce qu'effectivement, ça fait écho beaucoup aussi à ces histoires sensibles dont tu parles pour pouvoir travailler peut-être sur des mémoires un peu plus authentiques et une projection vers quelque chose de plus durable et inclusif dans cette pluralité de voix et cette pluralité d'histoires qui renvoie beaucoup aussi à l'intime. Comment réconcilier cette mémoire collective avec ces identités plurielles? Sí, aquí muchísimas gracias por lo que han dicho, que eso se me va mucho. Yo creo que aquí, en esa idea, yo siempre tengo un conflicto con esa idea de la pluralidad, porque en la idea de la pluralidad parece que estamos hablando, a veces siento que en muchos procesos la pluralidad termina volviéndose como endogámica, ¿no? Como hay, de hecho, cuando vamos a la historia universal, el mundo, esa idea del mundo, o esa cosmovisión de un mundo llevado por Europa que nos han colonizado, cuando al final hay tantos mundos y tantas maneras de acercarse, desde la ancestralidad, las costumbres, las culturas, las religiones, las maneras y las formas. Y yo creo que esa idea de la memoria colectiva, plural, yo tengo un poco de pánico. Yo prefiero hablar de las memorias o de ese conjunto y esa ecuación inacabada de múltiples identidades singulares, auténticas, irrepetibles, que hay que escuchar, que hay que respetar, que si quieres acercarte a ella tienes que desaprender y quedarte quieto. Y me quedo con unas palabras que acá el hermano comentaba que me resuenan muchísimo, ¿no? Cuando hablaba de la herida, cuando hablaba de la rebeldía y cuando hablaba de la reconciliación. Yo creo que esas tres palabras están muy aterrizadas en los espacios de creación que imaginamos, en los espacios de incidencia política que imaginamos, porque justo cuando hablo de herramientas sensibles de la creación, no hablo exactamente de cuentos, anécdotas, no estoy hablando de lo anecdótico, estoy hablando desde una exploración matérica muy conectada con esos saberes del cuerpo que él hablaba anteriormente, muy conectada con esos saberes y haceres comunitarios, y cómo desde ahí hay un aprendizaje por un lado y a la vez obligatoriamente te llevan a una radicalización de la escucha, a un ejercicio del desaprender, que yo creo que eso es muy importante a la hora de poder tejer estos vínculos colaborativos, ya sea entre contextos, entre comunidades o entre personas, cómo ahí hay un ejercicio de radicalización de las escuchas y cómo constantemente se puede generar ese ejercicio del desaprendizaje, ¿no? Ahí me gusta siempre decir, y
ahora está muy de moda la cosa de la igualdad, la multiculturalidad, y yo siempre digo, no somos iguales y no estamos en las mismas condiciones nunca. Y si vamos a colaborar, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las comunidades de África, Latinoamérica, Abya Yala y el Caribe no estamos en las mismas condiciones y no somos iguales, porque somos comunidades, países y territorios saqueados y con una herida colonial que todavía llevará años para poder sanar. Y entonces desde ese reconocimiento de la desigualdad podríamos conversar. Desde ese reconocimiento de la necesidad de que dejen espacio para la autorrepresentación de las comunidades, para la autoimaginación de cómo esto está siendo beneficioso en este territorio, para la autorrepresentación, que es un principio fundamental contracolonial, la posibilidad de dejar de conducir temporalidades, de conducir formas, de conducir, porque todo el tiempo hacia estos territorios, en las colaboraciones, hay una hiperestetización, hay una hiperformalización, todo el tiempo, y veo y sufro en todo el espacio que he visto, en el Caribe, con todas las prácticas afrocaribeñas, con las prácticas de las primeras naciones, con las prácticas de Abya Yala, con prácticas de varios contextos de países africanos, cómo los han llevado a un blanqueamiento de la forma para que funcione esa práctica en Europa. Cómo los están llevando, y ahí ves cómo se reactualiza esa nueva herramienta colonial para llevar esa forma. Y cómo a veces en esos lazos de intercambio, a veces es muy importante poder tejer o poder practicar un desaprendizaje para que esos múltiples mundos puedan tener espacios y no se conviertan en un único mundo que para ser contemporáneo tenga que estar mostrado así, que para ser interesante tenga que estar puesto aquí, que para ser conceptualmente y académicamente profundo tenga que estar traducido en... Y entonces sigo resonando con esa idea de herida, con esa idea de reconciliación, con esa idea de rebeldía, esas tres ideas que mencionaba, y de cómo desde nuestros proyectos, ya no hablo únicamente de la colaboración, hablo de un proyecto de tú a tú, de poder imaginar algo juntas, y cómo ahí ponemos en ese ejercicio de la imaginación posibilidades humanas reales. Y reconocernos realmente sin tener la ficción de lo unitario, de lo igual, de lo plural, como un solo mundo, todos somos iguales, todos somos hermanos. Veo salas en museos de multiculturalidad y yo digo, jajaja, mira qué multiculturalidad, la cultura tal con un monumento que llega al techo y la cultura no sé qué con un objetico. Y hasta en esas salas tú ves un ejercicio de desequilibrio o un ejercicio de constante saqueo, porque te saca un objeto sin saber de dónde viene. Ahora todo el mundo quiere ser espiritual, ahora todo el mundo quiere hacer ritual, ahora todo el mundo quiere reconciliarse y de momento te ves prácticas ancestrales que son secretas, que necesitan un proceso de iniciación, que pertenecen a una comunidad concreta que la ha protegido y están vivas. Yo soy babalocha, que significa padre de santo en la regla de Ochifá. Mi familia tiene antecedentes de Nigeria, Congo, Benín, y practico la regla de Palomayombe. Y tengo una herencia de conocimiento que viene de miles de años, que no ha necesitado ni una cápsula no sé qué, ni que venga alguien a escribir un libro para contar cómo ha sido. Ha pasado por la oralidad y por una práctica que se ha resguardado en una comunidad que practicamos eso. Entonces hoy hay una deslocalización de todo aquello y de pronto te encuentras una máscara que pertenece a una práctica sagrada, a un ritual concreto, a un territorio, te lo encuentras plasmado en un museo, te encuentras canciones. De momento hay una obsesión y para mí ahí encuentro el nuevo saqueo constantemente, y digo saqueo cuando constantemente veo esa deslocalización y veo también toda esa expolio de la fuerza y el manto de la objetualidad. Porque esa máscara como máscara, aquí voy a decir, ¡ay, qué máscara más bella! Y esa máscara no es nada. Esa máscara lo que tiene atrás es la fuerza de lo invisible. Tiene atrás la fuerza espiritual que la sostiene, el territorio donde se cuida y donde alrededor de ella se puede trabajar. Y de momento solo le estamos dando... Ay, Thank you very much. I'm sorry. We have a very short time left.
Donc en tout cas, cela soulève bien une question centrale, c'est comment l'immatériel peut être un espace est un espace de lutte et de réparation. Koyo disait les archives sont des chantiers, pas des tombes. Alors comment effectivement on pourrait repenser ces archives comme des outils de pouvoir, autant technologiques que dans les musées, que dans les corps, que dans les collectifs, pour en faire des instruments de construction pour un monde plus durable, plus équitable et plus juste. Alors je vais vous passer la parole à chacun avant de passer la parole au public pour répondre à cette question. Ouais. Isabelle? Well, I think archives shall be for the people. So that's not for the institution and its collection, whatever, but for the people. And this should be something playful, and this should be something for the future. So archives should contain the future, not the past. And they should also face the gaps and the grief and whatever. Maybe that's an approach. Thank you. Que ce soit les archives ou le patrimoine immatériel, je crois qu'il est important de ne pas fixer. Je crois que je parle comme un danseur, je suis un danseur, mais je pense que c'est important la continuité du souffle, parce que si nous dansons avec nos ancêtres, nous ne dansons pas à leur place, nous dansons avec eux. Hein? Et je crois que c'est important que, quand on parle de tradition, de ne pas la figer, parce que c'est quelque chose de vivant. Et c'est peut-être là où se jouent les choses, les enjeux se trouvent à cet endroit-là, c'est que quand on parle d'archives, on a tendance à catégoriser, fixer, immobiliser. Non, il ne faut pas. Donc, c'est important, mais il faut avoir en tête que c'est quelque chose de vivant, et donc qui évolue, qui change, qui se transforme, qui résiste, qui trouble. Et c'est quelque chose en mouvement. Donc, ne pas oublier ça, je crois. Donc, moi, c'est peut-être un petit peu mon combat. C'est pour cela que les danses traditionnelles, oui, mais de quelle danse traditionnelle on parle là? Celle de mes grands-parents ou de celle que je réinterprète dans mon corps aujourd'hui, avec qui je suis? Ou est-ce que ce n'est pas l'essentiel, cette histoire que je porte à ma façon, qui est plus important que leur histoire telle qu'ils la connaissaient et l'ont vécue à leur époque? Est-ce que quelque part, je ne garde pas cette tension, cette dynamique? Et comment on préserve ça si on la fixe? Donc ne pas fixer. Une invitation à repenser la temporalité, ses interconnexions, tout comme les espaces d'ailleurs. Sí, voy a ser muy breve, pero que no, voy a ser muy breve. Pero estoy en total sintonía con la importancia de permitir esa actualización constante del saber ancestral y corporal y permitirla, no congelar. Y por eso, una de las cosas conectadas con el archivo afro que estamos generando, a mí me gusta pensar más que archivo, y esto es como una pulsión más como conceptual, no pensar en el desarchivo. Me gusta pensar en el desarchivo, en la posibilidad de que eso que está ahí, ese documento, ese saber, pueda ser tocable, roto, reactualizable, reescribible, reinterpretable, y muy conectado con una idea de Fanon que me gusta mucho, que es la idea del profundo desorden. Porque Fanon decía, para que pueda establecerse un proceso de decolonización real, tiene que ser un proceso de profundo caos. Y justo el archivo que ha sido milimétrica y geométricamente organizado, estructurado, tener la posibilidad de sacudirlo, romperlo, triturarlo, reinventarlo, para mí es una posibilidad también de oxigenarlo
y de que permita que afloren cosas que son a veces insospechadas o improyectables a la hora de imaginar un proceso de guardar la memoria en algún receptáculo, ¿no? Dejarla como una ceniza que huele, desarchivarla y permitirla vivir en un proceso de caos, me parece también una operación sensible y viva que puede permitir que surjan otros procesos, otras memorias y otras posibilidades de mundos. Merci beaucoup. Je crois que ça rappelle en effet les travaux de Ngugi qui parlent bien de polyphonie, de mémoire, qui s'entretraduisent et je retrouve beaucoup ça dans le propos de José. Y a-t-il des questions dans le public? Wafa? Pardon, je pense qu'il nous faut un micro. Du coup, il ne faut pas archiver, ¿no? No, mais il y a un streaming. Du coup, es que necesitamos un micrófono porque estamos en streaming y si no la gente no puede entender, ¿vale? Luego, vale. Merci. Non, seulement pour dire que ça m'a sonné un peu terrible qu'à la maison des Sables, on ne peut pas danser par plaisir. Alors, je n'ai pas dit qu'on ne pouvait pas danser par plaisir. Je parlais d'une manière générale du point de vue de la tradition, même s'il y a des événements pour une naissance, un mariage, etc. Et c'est le plaisir de fêter. C'est un événement important. Mais l'essence de la danse, ce n'est pas le plaisir, c'est de se connecter, c'est d'être ensemble, de faire... Vous connaissez le principe Ubuntu, le principe sud-africain Ubuntu, c'est le principe d'unité. Hein? Je et nous et je. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est la relation que l'on construit ensemble. Donc ce qui est important, c'est la relation. De la relation peut naître la joie, le plaisir. Mais ce n'est pas la chose première, ce n'est pas la chose primaire. D'accord? Donc ça, je parlais du point de vue de la tradition. Du point de vue de l'école, c'est un centre de formation professionnelle. D'accord? Donc, on forme des professionnels. Mais les professionnels, ils ont beau être traversés par le travail, la discipline, la rigueur, etc., et d'une manière tout à fait décoloniale, mais ça n'empêche que c'est des professionnels, on a du plaisir à danser parce qu'on ne vient pas si on n'est pas heureux d'être là, si on n'a pas envie d'être là, si on n'est pas passionné par ça. D'accord? Mais la joie n'est jamais en premier pour la raison de danser, du point de vue de la tradition. C'est ça que je voulais dire. Merci Patrick. Wafa? Just, sorry, I switch to English. I want to come back to the digital and the colonial relationship to whatever is digital. Beyond what you have mentioned with regards to the server and owning where is the data, the problem is also the metadata used to train whatever digital platforms or algorithms. We'll come to the algorithm, it's another issue. But the data that is used, is it data dominantly representing some kind of part of the word culture, or because many parts of the world we don't produce this similar content? So the AI is trained with the data that is probably reperpetuating biases and colonial ideas. So that's one major challenge. The second, when it comes to the cultural creative industries in general, not specific sector specific, is those platforms or those moteurs de recherche, research motors. So we're facing double issues when it comes to access to archives, because the untransparency, and that came with the, I'm part of the group of experts with UNESCO that worked on the recommendation on the cultural diversity in the digital era, and the algorithm and the non-transparency of those major channels like you use, I don't want to name, the thing you use to search, on the internet. So we have no control as users on what material comes first when you do your research. And there is a total untransparency about what's put ahead and now. So beyond the fact that you own the server, we're facing
And that's a principle which now the cheval de bataille, which is one of the battles with as a sector and the global we should have together, is the principle of discoverability. So it's not enough nowadays to generate content. There is another battle to have so that content is accessible and discoverable. You can, if the algorithm does not favor you and your access to that kind of archives and that kind of narrative and that kind of content, it's like you've done nothing. So this is also a challenge as a content creator we can face from different perspectives. Merci beaucoup. Isabelle, tu veux dire un mot là-dessus ou c'est pas la peine? Il y a un artiste du Nigeria, Kudus, qui a travaillé un moment aux États-Unis. Il est rentré chez lui à Lagos et il a travaillé sur un système de divination et de réflexion chorégraphique à partir des modes de pensée Yoruba. Alors, je ne connais pas toute la problématique qui a été surmontée, ou s'il les a en tout cas surmontées, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des artistes qui travaillent sur ces choses-là et qui essaient de contourner d'éventuels problèmes que peuvent être justement l'utilisation des savoirs technologiques, qui sont des savoirs essentiellement occidentaux et donc biaisés, en partie en tout cas. Merci beaucoup. Je pense que nous allons clore bientôt ce débat, mais je vais rappeler peut-être pour une petite conclusion quelques principes qui sont issus de nos échanges. Qu'il faut d'abord l'ancrage avant l'extraction, c'est la première des choses. Qu'il nous faut des polyphonies de voix, même si José n'est pas forcément d'accord avec moi, que les politiques de développement doivent partir des récits locaux et des corps savoirs, pour reprendre Patrick, et non pas de modèles importés, qu'il nous faut aller vers la transversalité, et ça rejoint également le panel précédent, que la culture doit irriguer les politiques publiques, et que nous devons aller vers l'hospitalité des futurs. Je vais clore avec cette citation de Souleymane Bachir Diagne. L'universel se construit dans la traduction des mémoires. Faire des territoires des archipels de possibles où les symboles immatériels deviennent des constitutions vivantes. Merci à tous nos panélistes pour ces chemins de pensée. Merci à vous, public. Merci au Goethe-Institut, à Antonia, à Julia, à toute l'équipe technique, les traducteurs, tous nos collaborateurs ici présents, les artistes aussi que vous allez découvrir tout à l'heure. Et puis Max, à qui je vais passer la parole. Merci beaucoup. Thank you so much. I don't know, do you want to stay? It's not going to take too long, but also you can leave the stage if you want to. You want to stay? No, you want to go. Okay, then give me the stage. All right. As long as you're leaving, I want to extend my thanks to the translators, which are doing an amazing job today. So thank you so much for translating the Spanish and the French for me, because I don't know any of those. I should, but don't tell my French teacher. So I have the honor to give you just a few words, not more than 10 minutes of what I've been hearing today and how it may relate to the work we are doing with CPPD in Germany. CPPD is a network for pluralistic memory culture, which already I think hits a spot, because we just heard now about the problems that may exist within the concept of plurality. And I think this is already where I would like to engage in this discussion, because thank you again very much. This was very inspiring. So talking about plurality, one thing that I heard now was this idea to, well, you could call it politicize the idea or repoliticize the idea of plurality, or to have a more power-sensitive idea of what it means to do plurality. Which I think makes sense as soon as you start understanding that plurality may be weaponized by the dominant culture, which may be European, it may be white, it may be non-Jewish German, however you want to call it, in order to distract us
from the critique that is kind of written into the practices of minority cultures, the practices of resistance. So being more power sensitive in our notion of plurality may be the next step to take. At least in Germany, and as far as I know, in Northern America as well, plurality and diversity has been basically used as a catch-all positive terminology to kind of paint the new utopia on the horizon. So now we see it doesn't work this way. And I would argue that we'll find the same thing, especially with regard to Germany concerning memory culture, which also has been used as a very positive term to kind of establish the notion of the good Germany, the having become good again Germany, which is very much connected to the construction of German dominant identity. And especially in the last 2 years, more still, but it has intensified since October 7th in Germany, the battle cry of never again, which is very closely connected to memory culture and to this idea of the lessons we have learned from the past, and by this also connected to the archive and the things we're talking today about, has become a tool in the hands of a more conservative, right-leaning society and government to discipline the other, that is not seen as connected to the memory culture that the German state means when it says never again. Which is curious because in a way it's necessary to remind the German state time and again that whatever we call memory culture is already the result of all those different groups that have kind of put their inspiration and ideas and work into this Erinnerungskultur. And this is especially important because a lot of the groups that have been now kind of taken out of the framework of memory culture have been the first victims of the continuation of right-wing violence, which has happened after 45, even though German story of becoming good again contradicts these realities. So here we can already see how power uses memory in a way to kind of one, functionalize memory in order to discipline the other, to hierarchize and put order into the space of radical diversity, which German society and any other society kind of has as a normal state of how it is. But also because memory culture, the closer it gets to power, becomes less of a play-field for resistance, at least on a let's say, open plane. So just one question which I would like to kind of distribute to today's discussion is whether this idea of memory work as community work is something that we can only do as long as we remain in this zone of liberty, which is a zone of liberty which has not yet been occupied by the state, not yet been occupied by power. But once it is occupied by power, we have to politicize, we have to kind of change our notion of what memory work actually means. And I think this is where CPPD also kind of has been working on in the last years. And this, I think, is something that maybe also on a larger scale, our notions of diversity and plurality have to move forward to now. A more concise idea of what it means to kind of connect the idea of being different and of difference and of radical difference to this notion of a political idea of maybe, I don't know, violent-free practices or power critique or the critique of an idea of memory as a tool for redemption, which in Germany is very, very central to this whole state established, not only, I always say state, but also dominant culture established idea of becoming the good German again. So I come with a maybe sad message, but still I think maybe interesting input that the fact that people remember does not necessarily mean that things are moving ahead. Just doesn't have to mean that. It can also be used as a tool of repression, it can be used as a tool of hierarchizing, it can be used as a tool of violence. I'm afraid as
it is in discourse games, it's all about the practices people then establish and the things they use the discourses for. And I've heard a lot of very inspiring things today that people have been using it for, and I think it's exactly the lanes we need to use and we need to go down now. And this connects to the first panel, that maybe even there's a theater maker from Berlin who said, if you want to kill a movement, fund it. So there is something to be gained by not having funds, I would say, even though I'm talking against our own desires to be funded beyond this year. But still, there's something that we also lose, because then the other side can always say, well, if you want to have the money, don't be so, critical. It's all very subtle, but it happens. It happens a lot. So with those words, I think I would like to end on a note of the things that you are going to see now. With CPPD, we have engaged in very different ideas. We have developed, kind of picked up on very different strategies that have already existed. We do not invent stuff. We kind of pick it up and try to amplify it, try to connect people in their work connected to memory. And we have this framework, which is a physical frame too, which is called DML, Dynamic Memory Lab. We have one Dynamic Memory Lab just put up now, and a special thanks to our team, which arrived on Saturday, took down the old one, which is on cultural codes of Sinti and Roma communities, and now has built up the new DML, which is called Cycles of Decolonization. Which we'll hear something about from Katja Severino in just a second. Just one last word about this. We invite you very much to kind of enter the space. We are very happy that we have a second Dynamic Memory Lab now, only for the Iberian Peninsula, so it can move around here. And maybe southern France, we haven't really talked about that yet, but please, if you see anything, if you find that there's something that you would like to show wherever you are connected to, then let us know. And now we're all going to move out of this very warm room. I'm afraid it's not colder outside, but we'll try. Let's move out of this place. Let's go there. I think there's tapas. There's going to be art, like performances after the introduction of Katja. Stay with us, and thanks for having us here.